muri music. Okay. Reka tubasuhuze mwese abadukurikira kuri Umusingi TV, aho muherereye ku isi mu bihugu bitandukanye, abari muri Amerika, abari Burayi, abari Kenya, abari East Africa, mu bihugu bitandukanye. Turabashuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro. Ni Gatera Stanley ndi kumwe Masozera Shelley. Okay. Nari nabakumbuye. Wari warabuze. Nari narabuze ariko none ndahazi. Greetings my people. Okay. Rero urabona iyo utarwaye uri muzima, wabonye icyo kurya, wumva uri muzima, ubuzima buba bwiza wumva uri muzima. Ariko mugenzi, hari abantu bari mu bitaro barwaye bameze nabi kabisa. Tujye dusengere n'abantu barwaye, nabo bakeneye kuba mu buzima bwiza. So iyo uryamye neza ugasinzira uba wumva ubuzima ari bwiza, ukarya ugakora akazi wumva ari byiza. Ibyo tuba tugomba gushimira Imana rero, kuko n'abari mu bitaro bameze nabi nabo bakeneye ubuzima bwiza. Nuko ubyuka byonyine kuko hari benshi baba bapfuye nijoro bari kuri oxygen ahubwo adahumeka nyine, atameze neza, fight for their lives. So you have to appreciate what God has given you, small or big. You always have to remember to appreciate God. Okay. So ni byiza rero kuba dufite amakuru no kumenya amakuru ni bimwe mu bituma ubuzima bwacu bubaho neza. It's entertainment my people. Kumenya amakuru nabyo bibiri mu bituma ubuzima bwacu buba bwiza. Uzi ko hari igihe umuntu ajya ukabona ari kumara asoma byamuryoheye. Amakuru nayo ni part of life. We are also part of your blessing. So don't hesitate to subscribe to our channel, to all our social media platforms. Please follow us. Umusingi TV. Following so that you can get more. It's easier for you guys to see. Ikindi nanone mushobora kujya kuri TikTok mugashaka Sheri Masozera. Sherry. Sherry or Jekumbon. Kuri TikTok. Aramamaza iyo ufite business ushaka kwamamariza. Ubanza ugenda urebe ibyo akora, ariko hari ubanza ugenda kuri TikTok urebe. Kandi munyemerere mbivuge mu Cyongereza so that I can really make it like I take the point home. Okay. Follow me on at Cheryl Tezi. That is my TikTok username. Cheryl Tezi. Okay. Changwa washiramo Sherry, but there are two accounts. The big account is the one that I'm using lately. Thank you so much. If you have a need to market your business, I'm your girl. Just give me the opportunity. I'm not expensive. I actually do this part-time as a passion. So turaganira, we talk about the digits. I make sure that you're comfortable and then I'm comfortable as well. Ariko abantu ntabwo bazi kwamamaza ari ibintu bituma business yawe imenyekana. Ni ngombwa, it's a must. Iyo ukora budget ya business, shiramo ya marketing, shiramo advertisement. Muri business zose ukora ugomba kubishyiramo. Kankubwire, all these big brands, the petrol stations, do you know why they always somewhere they say sponsored by Shell, sponsored by this? That is why Chicken Tonight, KFC, they have this strong marketing team. Urabamamarije nabo. I'm just telling you. That is why they are known. Ariko, you cannot be there and just put ufite hotel ntabwo ushaka kwamamaza, ufite restaurant, ufite akabari, ufite saluni, ufite amavuta, ufite ibintu byose ucuruza. Ari ji nayo turayiyama. Yes. Mwamamaza ibintu byanyu cyane cyane abanyarwanda ntabwo mwamamaza kandi mufite business nyinshi. Kandi mufite business nyinshi. Cyane mukampara hano hari abanyarwanda bafite business zikomeye.
ariko iyo mubona tutabazi n'abantu batabazi umuntu hano abantu bamaze kumenya ni uwitwa Karekezi S2G we aramamaza ifiriti mana ya uzi ko abantu bamamagara bambaza ngo kwa Karekezi ni hehe kwa S2G iri hehe nababwira mugende kuri bakuri kubitara murabona munsi yaho akabari ndashaka kubibutsa abanyarwanda mwese abashaka kunywa kabyeri k'i Rwanda za skoro za misinje nyaruka bya kuri S2G kuri kintu nyamachoma borusheti z'inyarwanda zazinze mu rugo mubaze kwa Karekezi cyangwa S2G okay twagiye muri iyi minsi ku isi hari ikibazo cy'abakobwa benshi abana bato kandi usanga buzuye mu tubari mu tubyiniro ukibaza iyi generation bizagenda gute ntabwo bashaka gukora barashaka ubuzima bwiza buhenze ubuzima bwiza buba buhenze of course bakajya mu tubari ugasanga baranywa amayoga ahenze bambaye neza ukibaza ibi ni ibiki kwera abana b'abakobwa ntabwo ari uko nguko bitwaraga kera ni ibintu bibabaje for our generation. I want to apologize for my next generation on behalf of my child and your children. They are going to face it so rough. Bagiye kubona ibibazo abana b'abakobwa babiri ariko buri gihe mbasengera mbwana Imana uzafashe abana banjye batazaba mu buzima nka buriya birababaje uzi ko mu minsi ishize hari umukobwa wapfuye witwa Martha Ahumuza yapfuye avuye yapfiriye mu kabari nuko bamujyanye mu bitaro atarapfa neza ariko yageze mu bitaro ahapfira ariko yari avuye kwa boyfriend we nijoro saa 8 z'ijoro bamuhamagaye ngo ngwino hano mu kabari bamutangira kunywa inzoga baramixing inzoga zihenze zikomeye umukobwa yarapfuye baramushyinguye ariko nyuma yo gupfa hari igihe ikintu kiba ariko kigatuma hamenyekana ibindi hari umuntu wari umambwira ngo hari groupe z'abakobwa bagenda mu tubari bashaka abagabo bafite amafaranga bafite na groupe z'abahungu umuhungu ukabona aravuga ngo ayubize undi akambwira ngo no ngo can you come uze hano hari abantu bashaka abakobwa bo kuba gusangira bakanabararana ariko mugenzi abo bagabo ntabwo ari abagabo beza niba uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa usenga cyane kandi mutwandikire no muri comment ko mubyumva namwe ibyo tuvuga murumva ari byo cyangwa ntabwo ari byo mujye mutwandikira mu comments aho ngaho tuzireba so arambwe ngo hari abagabo babaha miliyoni 5 buri mukobwa bakabakinisha za prono buri mubize miliyoni 5 ugasanga rero umwana w'umukobwa ntago ashaka gukora akazi ko afite amafaranga iyo bamuhaye miliyoni 5 mu cyumweru bakamuha n'izindi 5 ni miliyoni 10 n'amafaranga menshi cyawe kintu cyo ntinya cyane ntabwo ari amafaranga ariko ibintu babakorera babashiramo imiti they don't do it on a normal mind babakubeye mpiso zibaretera kuva ko buswavu babatera inshinge kugira ngo nibagire isoni kuko hari ibintu bimwe bisagatera uri umuntu ntabwo wabikora umugutekereza neza you cannot abo bantu bafite famille abo bantu bafite ababyeyi abo bantu bafite abana jewe sinzi I do not know how you can wake up and allow to do that ari ikintu nyine kitarimo a lot of future complications hari decisions dukora ikagukontinga for the rest of your time nigeze kwimamariza aspa and it's actually not very far hari umuntu waje arambwira ngo I have a deal for you nk'amafaranga menshi sagatera kamubwire
ubukene ni ikintu kibi cyane hari icyo gihe nta mafaranga nari mfite arambwira ngo ndashaka you market my spa ndavuga ngo nta kibazo bana nimutse nanyarutse nagiye ngezeyo nzi yuko ari ibisanzwe ibi byo mba nkora nyine my script terms and conditions were saying that I have njyewe nari nkwiriye gukonzinga nk'umuntu ukora massage nkwiriye kuvuga massages zose you know zo bakora ubwoko bwa massage abo nje kubesha narabikoze ariko afterwards when the news started going around my reputation as a marketing person I had broken that trust in most of the people they actually thought bazi nanone bamwe baziko nkora massage ariko ntabwo nkora massage kandi abantu bakora massage abantu bakora amabenshi burya hakorerwamo ibintu by'uburaya n'uburaya yes noneho I did that decision ndimo kureba amafaranga gusa byarankojeje on my life, my family, my everything. I regretted after eating the money. So these kids, abakobwa benshi kenshi bafite ibibazo by'amafaranga. Ariko ntago bashaka gukora. Barashaka ubuzima bwiza, ntago bashaka gukora. On the other part, yes. Ariko bamwe n'abantu ba tries bikabananira. Anjewe you've been part of my working journey. Sibyo? Ubonye ukuntu byancanze nkagira aho ngaho ndavuga no, now I'm going to do marketing, period. I'm not sitting in anyone's office. I'm not waiting for salary. Sibyo? I tried and tried. Erega biba bishaka kugira ngo wihangane. Iyo utihanganye bagukoresha ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibaza uragiye bagushyizemo bya drugs bakakujyana utanazi niyo bakujyanye uzi ko ushaka kugenda mu rugo ugasanga hariyo nk'abagabo babiri batatu bakagukoresha bose ubuzima bwawe bukangirika hejuru y'ubufaranga rimwe na rimwe yabisaba kwihangana so barambwiye muri Kampala hari groupe z'abahungu n'abakobwa barahamagarana abwira ngwino hano hari abagabo aha umukobwa hari hose akiruka akaza kandi bavuze ko aho hantu barahavuze bavuze Nagera bavuze Tinda bavuze Makinye Munyonyo bavuze na bavuze na Mugongo bavuze hano ugiye kugera Munyonyo nuza Buziga wandege ntabwo bayivuze bavuze ahantu ariko aho ni ahantu hari ahantu hari utubari tuba duhenze turijyamo hari abandi bagenda mu tubyiniro gusa just kubyina kuryoshya ariko hari izo groupe aho baba bakunda kuba bakorera akazi kabo naho ngaho so ukibaza umukobwa ndewe rero mba mbitekereza ku bana bacu the decisions you make today they are going to haunt your child yes abo bakobwa n'ababyeyi ariko kuri umubyeyi ukora akazi kameze gutyo umwana nawe azakura abona ibyo ukora bunyuze mu umwana wawe akura kureba it's always at the back of their minds and these decisions always come back to haunt them your mistakes become their lessons you know because njewe gatera nakoze marketing your marketing narayimamaje I knew the consequences before I got into it but at that point I knew that I needed it it was an intended dent on my life you know but my child one day is going to see that video bizamubabaza kwishuri ndabizi yuko ari bubivuge bimubabaze so there are decisions that you make when you do not know that they're going to really affect your child
This one is going to all the mothers out there, all the fathers out there. Yeah. Abana niba following up. Erega urabona kera umwana yakuriraga mu rugo, ababyeyi bakamuganiriza agakura azima iki ni kibi iki ni cyiza, iki ni kibi iki ni cyiza. Ariko kuri iki gihe ababyeyi nabo ntabwo bakibona umwanya wo kuganiriza abana babo. Ababyeyi turi bize, turimo gushaka amafaranga. Narashaka amafaranga, ariko abana nabo, abana mugomba kubashakira umwanya. Shani ibintu bibabaje, ariko ni cya kintu cyo nakubwiye. I wanted us to have a debate with Mr. Gatera. Can you have it all? Yes. Mr. Gatera, for me in my working journey, mu buzima bwanjye bwo gukora, gushakisha amafaranga, it's not been easy. Yes, amafaranga kuyabona ntabwo byoroshye. To balance my family, to balance my child's life, to balance the school, to balance my work schedules. Muri plan ukora ibintu byose nitwe tubipanga mu mutwe wacu uburyo tugomba kubikora. Niba uvuze iti mu cyumweru nzajya mbonanamo n'abana banjye cyangwa n'umwana wanjye gatatu wenda, ni urugero gatatu, kavuga uti ku cyumweru nta kazi kaba gahari, akenshi abantu benshi baraba baruhutse, ukafata umwana wawe mugasohoka cyangwa abana bawe mugasohoka mukaganira mugakina, umwana akishima akavuga mami cyangwa dadi bayansohokanye twishimye, umwana agenda ameze neza kandi uba wamuteguye mu mutwe. Wowe ubwo buzima butandukanye ku bwanjye, urabizi kuki? Wowe ntabwo ukoreshwa, you're not an employee, you are an employer. Yeah? Now look at it on my side. Okay. Nk'umuntu ukora mu kabari, okay, let's assume nkora mu kabari, urabizi akabari kakora cyumweru ku cyumweru, akabari bakora evening time, sibyo? Umwana by that time akwiriye kuba aryamye asinziriye, ari ku ishuri. Naho ukora mu kabari ukwiriye kujyayo before, and you fast balance. There's like a whole schedule of work that's the budget. These employers just want to see you there suffer. They don't want to leave you, to give you even 5 minutes of your personal time to take care of your children. No, they're paying you, so they want to utilize every minute of you. Ntabwo ari ibintu byoroshe on the person wo bakoresha vis-a-vis umuntu ukoresha. Wowe urakera ukavuga ngo uyu munsi ntabwo ngiye gukora, ugakora program zawe ukavuga ngo mu cyumweru ngiye gukoramo gatatu, ufitemo appointments 3. All this time ugiye kuba kumwe n'umwana wawe. Njyewe hanyuma hari ababyeyi nabo badakoreshwa ariko akabura n'umwanya, ko afite appointments nyinshi. They choose work. That's also another one. Urumva baba bakoreshwa bose umwanya urabura, ariko tugomba gushaka umwanya uko byagenda kose. We have to, for our children's future, for our children's. Nimba wumva ushaka ubuzima bwiza, tegurira n'umwana wawe azabona ubuzima bwiza. Kandi kangubwira ayo mafaranga ntabwo agera. Ubu si igihe abantu bakoreye uragira ngo igihe nakoreye wowe uracyari noneho ubuse mami wawe nagakora. Tekereza igihe yahereye akora, tekereza n'abandi bakuru, n'abandi bakuru aracyari muri struggle. Gusa it's very sad. I'm gonna give my take on the girls. Me personally, I don't second what they're doing. Ariko, let me ask you a question. What would the bar be without ladies in there? Wabona apeti kujya mu kabari, nago kabari karyoha katarimo reba nyine kabyeri kakaza ukabona nk'umunyengo ushaka kunywa bwinshi, you know, like yesterday when we watched Studio, and you are looking right across at me, sibyo nyine ukabona apeti
So what would the bar be without those girls? Ntabwo byaba ari byiza, ariko turibaza nyuma yo kuza mu kabari ibikorwa. This is the thing. Find work, go spend your money. Nta kibazo tubafitanye. Ariko mugende mu kabari, bakujyane bagukoresha ibintu nawe mu mutima wawe udashaka, ariko ukavuga uti kubera ko nta mafaranga mfite, nkeneye rent, nkeneye gusura umwana ku ishuri kuri visiting day, nkeneye kumugurira imyenda, nkeneye kumutunga, nkeneye bill zaba ari nyinshi. Ariko nubona amafaranga mu buryo nk'ubwo ngubwo, ayo mafaranga abariho imyuka mibi, ubu ushyira ubuzima bwawe mu kaga. Usanga abakobwa mwiza yambaye neza rwose, ameze neza, yicaye hariya mu kabari, ariko ibyo bamukoreye, ariko aho yaraye nabi. Hari video ndaza kwereka abantu bamushyiramo drugs mu kanwa, za zindi za liquid, like hari agapompa kamushyira mu kanwa agakanda, bagasinda, akamva ngira ngo atari no kuri iyi si. Yeah, but unfortunately, I rebuke that generation in Jesus' name. Kuko kankubwire hari ibintu nyine utekereza nk'umubyeyi ukatinya. I worry for my child. I really do worry for my generation. Abana ba sister babakuru banje nyine abantekereza nkavuga ngo ari wanje. You know, it's very painful. Ariko nje icyo navuga, let's fight for our children. Let's make a life for our children. Ibaze uri umubyeyi n'ukuntu uriya mukobwa wawe agakura, ukabona atangiye kugenda muri ubwo buzima, wakumva umeze mba numva biba biteye ubwoba. Njyewe Mr. Gatera kankubwire, I have worked in a bar. I've been in a bar life all my life, but not all my life actually. It's half of my old age. I had, as I told you, work was scarce, so I went to one of my family and they gave me the opportunity, and I had to learn to be the bar attendant. You know, I did waiting, I did all these things, but all my life when I was in the bar, I prayed so much. I said, God, let my generation never tap this. May they never go through my path, you know, because it takes so much bitwara, so much self-worth. Naho ugenda gutya oyakorera bari mu kabara, akorera hariya mu kabari, sibyo? It was a really bad tag kuzina ryanje. So I had to fight so hard to rebuild myself in a different career. Ariko nubwo twavuze ngo n'ubukene, hari abana b'abakire iwabo bameze neza kandi usanga bari muri ubwo buzima. Ubwo buzima bwo kugenda bakabagurira, ariko njyewe arashaka ko kujya muri ghetto akagira inzu ye ariko njyewe it was not a choice. I had to. Kuko njyewe nashakaga amafaranga, uburyo bw'ubuzima, you know, kubaho. Ariko abo ngabo abagenda nyine, you just choose to, you know, you have it all at home. You have a rich mother, you have a rich father, you know, you have the delicacy of driving these beautiful cars. Then what do you really want from the bar? You can go and have something, drive yourself to the bar, sit at the counter, drink your drink, and then one or two, and then drive back home safely. Uzanaduhana story ya Saudi Arabia as I told you, janje gukora kwanje ntago byoroshe. Uzatuha kuri story ya Saudi Arabia uko byari bimeze. Saudi Arabia nzayibabwira. But right before we go, I want to also tell you, Mr. Gatera. Urabizi yuko UBURYO, was actually, there's one bar that I know in Miliyoni. They have a strategy. Bajya mu Rwanda bakazana abakobwa. Bas yuzuye
y'abanyarwanda beza bakaba umuyaga bakabaha amacupa y'ubusa, you know, amacupa y'ubusa bakanywa, but just for them to sit at the bar so that other people can be interested in coming to drink because of these beautiful women. So kenshi for them na mafaranga. It's a business strategy for these women to just go nkanjewe nyine bakanyishura nkagenda nkicara nkafata icupa ryarindi rikomeye rigezweho za amarula ziri hano, ukinjira ukabona agakobwa keza ka sheri kicaye hari. That is how bars get to do their marketing, through women. So that is also another reason why we see so many women in the bar. I mean, do you know what it means to get a full bus? Yeah. Bashira amarura gutya ariko ntabwo bakubwira kuyigwa, niba kuyimeza gusa for decoration. Umugabo ushatse kugutereta ashaka kwerekana yuko afite amafaranga, arakubwira ngo araza kavuga waiter, waitress, open for her. Kenshi abantuza aba Nigeria nibo babikora, bakunda ibintu byo kwerekana, n'abagande barabikora, n'abagande bakunda ibyo, so akiyerekana yuko afite amafaranga. Let me tell you girl child, umugabo uza akikora gutyo n'abagabo b'abakene aba yaranje gukora diru, abona amafaranga uyu munsi uyu akayanywa yose, ejo agasubira kuri street, ejo ugahora nawe. Let me say it in English to make it very clear. Yeah? All those men you see in the bars that come and pop bottles, you know, kabiriya na jana tula kumpi no mukazomu yonye nala mukazomu na sporting na jana ngamba waiter, pulira wa mchalo na beer, let me buy it for her, sorry, the bottle, I'm a ruler, open it. Most times it's the Nigerians that do that, the Ugandans, yeah. Girl child, this is advice from girl woman, from fellow girl child. Watch out for such characters in the bar. They are broke people. I've spent my whole life. I've spent my whole life in the bar, and trust me, I know what I'm talking about. So, to all my girl child out there, please make the right decision. Yeah. Take your time. You know, find yourself. Find your passion. Yeah. Follow your dreams. Ngira ngo mu kiganiro muraza kugikunda ariko mushiremo comments kandi mukore share mu liking. Thank you so much for being here. Turabakunda rero cyane, mugire umugoroba mwiza. Bye bye.